So we'll start with list today. You've already seen string. You've seen the string functions also. Now today we'll see sequence, another sequence, that is list. Now what is basically a list? List is nothing but heterogeneous collection of items which are ordered, mutable, and allow duplicate values. This definition is very important कारण या definition मध्ये तुमचं सगळंच जवळपास लिस्टचे फीचर्स जे आहेत ते कव्हर होतात. Okay, so remember this definition. It is a heterogeneous collection of items. Heterogeneous means what? जे काही generic data types आहेत ना, इतर data types, let's say integer, string, complex, float. Okay, त्या सगळ्या डेटा टाइप्सचा डेटा किंवा त्या सगळ्याच टाइपचा डेटा हा लिस्ट मध्ये आपण स्टोअर करू शकतो, म्हणून हेट्रोजिनस आहे. हेट्रो मीन्स मेनी. ओके, सो इट कॅन स्टोअर मल्टिपल डेटा टाइप्स विदिन इट सेल्फ. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजिनस. ओके, म्हणजे स्ट्रिंग पण त्याच सोबत, इंटिजर पण त्याच सोबत, फ्लोट पण त्याच सोबत, दुसरी एखादी लिस्ट असेल ती पण. ओके, त्यासोबत अजून त्याच्यामध्ये एखादं ट्युपल असेल ते पण. ओके, सो असे वेगवेगळ्या टाइपचे एलिमेंट्स आपण एका लिस्ट मध्ये स्टोअर करू शकतो. फॉर दॅट पर्पज इट इज सेड ॲज heterogeneous collection of items. Okay, this word is very important, heterogeneous. Okay, whenever somebody asks you that what is a list, first thing that must come to your mind is it is a heterogeneous collection of items. And heterogeneous means what? It can store multiple data types. Okay, so it is heterogeneous collection of items which are ordered in the sense there is a sequence. Okay, and when we say that there is a sequence, then there is certainly an index. Okay, जशी इंडेक्स स्ट्रिंग मध्ये आहे तशीच इंडेक्स लिस्ट मध्ये सुद्धा आहे. Okay, each element will have an index, so that's why it is said as it is ordered. Next thing, mutable. Why mutable? Because we can change the element of list. Okay, now this is the difference between list and string. String are mutable or immutable? Somebody tell me. Immutable. That means we cannot change any element in the string. But this is not the case with list. Here list is mutable. We can change the element of the string. लिस्टचा आपण कोणताही एलिमेंट आपण घेतला तर तो आपण चेंज करू शकतो at any point of time. Okay, and allows duplicate values. Duplicate values in the sense की एक व्हॅल्यू आपण कितीही वेळेस रिपीट करू शकतो. ओके, there can be duplicate copies or multiple copies of a same value. So that's why it is said as it allows duplicate values. Okay, so definition must be complete in this one sentence. It is a heterogeneous collection of items which are ordered, mutable, and allow duplicate values. Okay, now how to represent a list? It is represent by a square bracket, and in that square bracket we specify the items that are separated by comma. Okay, each item is separated by a comma in the list. Okay, you can see an example here. हे दिसतंय तुम्हाला की थोडंसं अजून झूम करू? Is it okay? Okay, so this you can see, this is an example. I have taken a variable list underscore 1 equals to, and in square bracket I have specified various items. Okay, A, B, comma 1, comma 2, comma 3.14. So you can see here there are multiple data types I have specified in this list. For example, this A is a string, this B is a string, 1 integer, 2 integer, 3.14 it is a float. Okay, so heterogeneous collection of items. Okay, now let's see an example how to initialize a particular list. Okay, how to check its data type. We'll take the same example. Here I've taken a variable list underscore 1, and I have created a list here. Okay, in square bracket I have taken this element A as a string, B as a string,
comma 1 comma 2 comma 3.14. 1 2 are integers, 3.14 is a float. Okay, and what I am doing, I am printing the list 1 as well as data type of the list 1. Okay, so if I run this, I can see here this is the list AB1 2 3.14, and you can see the class is list. That means here the data type is a list. Understood? Okay, then now one thing is clear here. Okay, heterogeneous, you can see here this is string data type, this B is string data type, 1 is integer, 2 is integer, 3.14 is a float. Okay, so we can see heterogeneous collection. Now accessing the elements. Okay, how to access the element of list. या लिस्ट मध्ये जितके एलिमेंट्स आहेत त्यातले एलिमेंट एक एक ऍक्सेस कसा करतात, जसं स्ट्रिंग मध्ये आपण बघितलं होतं की आपण ऍक्सेस कसा करत होतो विथ हेल्प ऑफ इंडेक्स. ओके, सो हियर ऑल्सो लिस्ट इज ऑर्डर्ड अँड दॅट्स वाय वी कॅन ऍक्सेस बाय युजिंग इंडेक्स. ओके, ऑर्डर्ड आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला एक पर्टिक्युलर ऑर्डर असते, एक सिक्वेन्स असते आणि त्या सिक्वेन्सला आपण इंडेक्स म्हणतो. प्रत्येक एलिमेंटला एक नंबर असतो, त्याला आपण इंडेक्स म्हणतो. Okay, so why ordered? Because indexing and slicing is possible in a list. That's why we say that list is ordered. Okay, remember this thing. Why order? Because indexing and slicing is possible in the list. Now let's see indexing and slicing. First thing, indexing. Now if I say list of 0, I have specified index as 0 here. Okay, what will be the item that I will get? Return. Yes, tell me. How 0? This is my list AB1 2 3.14. When I say 0th index, okay, list underscore 1 of 0, what will be the item? A will be returned, right? Because 0th index means first item. Okay, similarly, if I take list underscore 1 of 1, then which item? B will be written. Okay, in this way, 0 1 2 3 4, in this way. Understood? Now -1, index is -1, which item will be returned? Tell me. -1. 3.14. Okay, because that is the last element of the list. -1 आपण इंडेक्स ज्यावेळेस स्पेसिफाय करतो, निगेटिव्ह इंडेक्स मध्ये आपण बघितलंय, so it specifies the last element of the list or string. Okay, any sequence. Now if I say, now this was about indexing. Okay, now slicing. What is slicing? Slicing means we can slice a particular list. Okay, in this way, 2:4. So what does it mean, 2:4? Which items will be returned? Which items will be returned? B1 2.
ओके, विल चेक. इथं 1 आणि 2 आले फक्त. हाऊ डज इट वर्क? Because index of A is 0, index of B is 1. ओके, आणि त्यानंतर 1 आणि 2 म्हणजे इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 आणि फोर्थ इंडेक्सला 3.14 आहे तुमचा, पण तो इथे आला नाहीये. वाय? बिकॉज start index is included and end index is always excluded. We have seen this in string. Okay, this is start index, 2 is the start index. Okay, so it has been included and 4 is end index. Okay, म्हणजे 3.14 जो आहे त्याची index 4 होती म्हणून that was excluded. Okay, so that's why we got only item at the second index and third index म्हणजे 1 आणि 2. Now what will output of this? Double colon minus 1. This also we have seen. Double colon minus 1. Negative step. Yes, what will be the output? Yes, Pooja. Tell me, Vaishnavi. It will reverse the list. Similar to string. जसं string मध्ये होत होतं तसंच list मध्ये सुद्धा होईल. Okay, colon colon minus 1 will reverse the list. Okay, by default start index will be the first element. By default last index will be the last element, and minus 1 is the step. Okay, so minus 1 आपण ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस ती लिस्ट जी आहे ती रिव्हर्स होते. दिस इज द रिव्हर्स. ओके, आता 3.14 आधी आला, मग 2, मग 1, मग B, मग A. ओके, अंडरस्टूड? Reverse list. Now what will be the output of this colon colon 2? Which elements will be returned? Yes. Tell me. चुकू द्या. Just try. Colon colon 2. कोणते स्किप होतील, कोणते प्रिंट होतील? Yes. By default we'll be starting from first element. Okay, means 0 will be considered, 1 will be, first index will be skipped, second index will be returned, third index will be skipped. So alternately we will get these elements. Okay, A is returned, B is skipped, 1 is returned, 2 is skipped, 3.14 is returned. Okay, so which elements have been returned? 0, 1, 2 means even elements returned. And what to do for odd elements? Just start from 1. Okay, instead of starting from 0th index, just start from first index. So odd elements will be returned in this way, B and 2.
Okay, understood indexing and slicing in the list. Okay, you can try various other combinations like we tried in the string. Okay, try with positive index, try with negative index, try printing first some elements, okay, skipping first elements, then printing last some elements, skipping last some elements. Okay, in this way various combinations you can try. Okay, then we will move towards next point. Yes. ओके मी मगाशीच विचारलेलं तुम्हाला ठीक आहे ओके so next topic uh, next point sorry why heterogeneous okay as I told you list is a heterogeneous collection of elements so why heterogeneous collection of elements because different data types are stored okay so heterogeneous means it can store different data types heterogeneous means of different data types now this is my list okay and I can see this is string this is also string 1 is integer 2 is integer and 3.14 is a float okay but instead of just um, seeing it from visualization what we will do we will directly print the data type of each element okay now आता लिस्टचा डेटा टाइप जर प्रिंट करायचा असेल तर आपण टाइप ऑफ लिस्टचं नाव आपण तसं करू शकतो बट फॉर प्रिंटिंग द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट we will have to iterate it over a loop ओके त्या लिस्टला लूप वरती इटरेट करायला लागेल जसं आपण स्ट्रिंग वरती करत होतो तसंच लिस्ट वरती सुद्धा आपण करू शकतो ओके नाउ हाउ टू इटरेट इट ओवर लूप फॉर give any temporary variable here okay let's say item or I or j you can use whatever you want okay for item in operator आपण बघितलेला आहे okay it is used to check the one particular uh, let's say it is used to fetch one item from the sequence okay so for item in list underscore 1 this is my variable colon and here I'm printing item is here the actual item will be printed because I have entered it in the curly bracket and its data type is and again in curly bracket I have used type of item means data type of that item will be printed okay so I'm just executing this and you can see किती iteration झालेत 5 iteration झालेत का 5 iteration because we have 5 items okay so for first iteration my item will be A okay let's say this is my first iteration okay so for first iteration item ची व्हॅल्यू काय असेल item ची व्हॅल्यू A असेल for first iteration okay so item means A will be printed and type of item means this will be printed string okay then next comes second iteration okay second iteration what is the value of item B okay so here item is B will be printed and data type will be the data type of that B that is also string so you can see here item is B and its data type is string okay similarly for third iteration item will be 1 data type will be integer for fourth iteration item will be 2 data type will be integer for fifth iteration item will be 3.14 data type will be float understood
समझले? Okay. So by heterogeneous, what do we mean? We mean that it can store items of different data types within itself. That's why we call it heterogeneous. Okay, clear? This point is clear? Heterogeneous? Clear or not? Okay. Next point, why mutable? Why it is mutable? Okay, why do we call it mutable? आपण definition मध्ये म्हटलंय it is heterogeneous collection, ordered, mutable. Why mutable? Now mutable means what I told you. Mutable means we can alter or we can change any particular element in the list. त्याला आपण mutable म्हणतो. Okay. Conversely, when we say immutable, we cannot change the element. Like in string. String चे element आपण change करू शकत नाही, right? Okay. But here in list we can change the element of a list. That's why we call it mutable. Okay, individual element can be changed. Now we'll see an example. This is our list AB1, 2, 3.14, and what I'm doing is I'm assigning a particular item for a particular index. Okay, first before that let me show you which item is there at this index. List underscore 1 of 1, which is the item B. Okay, म्हणजे first index ला B आहे. So instead of B, what I am trying here, I am assigning Z instead of B. Okay, now if I execute this and if I again execute list, now I can see instead of B, what is the item now? Z. Okay, so individual item आपण change केलाय. लिस्टचा एक इंडिव्हिज्युअल आयटम आपण चेंज केलाय by using index. Okay, that's why we call list as mutable. We can change any individual item present at any particular index in the list. Understood? समजले हे? Okay. Next point is why duplicates are allowed. Okay, let's take an example here also. I have taken L1 as a variable for list, and here you can see I have taken multiple elements 2, 2, 4, 5, 1, 2, 2, 8, 2. Okay, so you can see there are so many 2's in this list. Okay, and if I try to print this list, my list is created flawlessly. Okay, काहीच problem नाही duplicate items ला. So duplicate items are allowed in the list. Okay, they are okay. Okay, जर तुम्हाला एखादा item पाहिजे असेल, you can access by using index. Okay, clear? Duplicates. Then how to create a list? First thing, how to create a null list. Okay, null list is a list without any element. Okay, null list म्हणजे any list without elements. Okay, so for creating a null list, just use a square bracket. Do not enter any element in the square bracket. Okay, that will create a null list. You can execute it. This is a null list, list 1. Understood? Null list. Okay. Then how to create any other list, non-null list. Okay, this was about null list. This is about non-null list. Okay, we have seen this also. Just take a variable equals to, in square bracket, enter the elements whichever you want to
enter in the list. Okay, for example, I have taken a string Python as one element, comma 852 another element integer, comma 32.115 another element float. Okay, if I want complex also, I can take complex also. Okay, for complex you have to just take, let's say 22 plus 5j. Here this is your list. Okay, understood? समझ ले हैं? Okay, similarly you can complex number. Okay, आपण generic data types बघितले, integer, float, complex. Okay, so 852 is integer, let's say, float which contains the decimal point, and complex which contains the real as well as imaginary part. Okay, जसं आपण म्हणतो की -1 चा square root. What is the square root of -1? It is imaginary number. Okay, so that is imaginary part. So here this 22 is a real part and 5j is the imaginary part. त्याला आपण complex number म्हणतो. Okay, then another way of creating a list is by using list constructor. Okay, जसं integer constructor int, string constructor str, float constructor float. ओके, हे कन्स्ट्रक्टर आपण बघितले कॉम्प्लेक्स कन्स्ट्रक्टर. तसं लिस्टचा सुद्धा कन्स्ट्रक्टर आहे, त्याने तुम्ही लिस्ट क्रिएट करू शकता. ओके, बट while using this list constructor you must have some other sequence. ओके, त्या सिक्वेन्सला तुम्ही मग लिस्ट मध्ये कन्स्ट्रक्ट करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल लेट्स से यू हॅव अ ट्युपल. ओके, नाउ ट्युपल इज व्हेरी सिमिलर टू लिस्ट. आपल्याला ट्युपल अजून बघायचंय, बट एक एक्झाम्पल म्हणून घेतलंय मी. एक ट्युपल घेतलंय, ट्युपल आपण राउंड ब्रॅकेट्स मध्ये दाखवतो. ओके, इन दिस वे. सो ट्युपल 1 इज अ व्हेरिएबल 1 2 3 abc 6.12. these are the elements. ओके, इथे मी प्रिंट केलंय ट्युपल अँड इट्स डेटा टाइप ऑल्सो. आणि नंतर एक आउटलिस्ट नावाचं एक व्हेरिएबल घेतलंय आणि इथे लिस्ट कन्स्ट्रक्टर यूज केलाय. ओके, हाऊ डू वी यूज लिस्ट अँड ब्रॅकेट. ओके, लिस्ट कन्स्ट्रक्टर यूज करायचा, त्याने तुमचं काय होईल, ट्युपल विल बी कन्वर्टेड टू लिस्ट and then your out list will be printed. I'll execute this. You can see here this is a tuple, class is tuple, this is a list, class is list. Understood how to use list constructor? Okay, now this was about the basic of list. Okay, list चे features आपल्याला समजले. First thing, it is heterogeneous collection. Second thing, it is ordered. Third thing, mutable. Fourth thing, okay, it can be iterated over a for loop. Then how to create a list we have seen. Okay, so these important topics you have to remember while describing list. Now we'll see list functions. What are the functions that we can apply on the list? जसे string वरती functions आपण apply करत होतो, तसेच list चे पण functions आहेत, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. Okay, so for string you must have prepared some kind of notes. Similarly, prepare some notes for list also. Okay, notes म्हणण्यापेक्षा एक तुम्ही शीट तयार करू शकता, एक्सेल शीट. एका कॉलम मध्ये सगळे फंक्शनचे नाव, दुसऱ्या कॉलम मध्ये त्याचं ऍक्च्युअल काय ते फंक्शन चेंजेस करताय ते मेन्शन करा, आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये एखादे एक्झाम्पल. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही एक शॉर्ट असा चार्ट तयार करू शकता. ओके, फॉर युअर रेफरन्स. सो विल सी लिस्ट फंक्शन्स. First function is append. Okay, and this is the very important function of list. Okay, कारण बऱ्याचदा
तुम्ही कोणत्याही फील्ड मध्ये गेलात, म्हणजे डेव्हलपर म्हणून गेलात किंवा डेटा सायन्स मध्ये गेलात, तुम्ही ज्यावेळेस लिस्ट वरती काम करताना कुठे ना कुठे एखाद दोन वेळेस तरी तुम्हाला अपेंड हे फंक्शन यूज करावं लागतं. ओके, कारण हे खूप इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे. ज्या वेळेस तुम्हाला लिस्ट मध्ये एक आयटम ऍड करायचा आहे ना, तो तुम्ही अपेंड या फंक्शनने ऍड करू शकता. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज अपेंड फंक्शन इज युज्ड. आपण बघितलं की लिस्ट या म्युटेबल आहेत, आपण त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल आयटम्स ऍड करू शकतो किंवा चेंज पण करू शकतो. ओके, सो अपेंड हे फंक्शन ते एलिमेंट ऍड करण्यासाठी लिस्ट मध्ये. ओके, अँड बाय डिफॉल्ट ते एलिमेंट लास्ट इंडेक्सला म्हणजे शेवटी, सगळ्यात शेवटी ऍड होईल. ओके, at the end. And one more point, only one item or one element can be added at a time. एका वेळेस फक्त एकच एलिमेंट आपण याच्यामध्ये ऍड करू शकतो. ओके, एक एलिमेंट इन द सेन्स इंडिव्हिज्युअल एलिमेंट बद्दल बोलतो आपण. ओके, मग तो एलिमेंट काही पण असू शकतो, इंटिजर असेल, स्ट्रिंग असेल, किंवा एखादी अजून लिस्ट असेल, एखादा अजून ट्युपल असेल, काही पण तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता. See the syntax, variable name dot append आणि ब्रॅकेट मध्ये जो आयटम तुम्हाला अपेंड करायचा आहे, जो एलिमेंट तुम्हाला अपेंड करायचा आहे, ऍड करायचा आहे लिस्ट मध्ये, तो मेन्शन करायचा. ओके, we will see an example. Suppose this is my list AZ12 3.14 and I want to add or append this 10 at the end. Okay, so my syntax will be list underscore 1 dot append आणि ब्रॅकेट मध्ये मी तो एलिमेंट टाकेल 10. ओके, सो बाय डिफॉल्ट माय 10 विल बी ऍडेड आफ्टर दिस 3.14. या 3.14 च्या नंतर शेवटी तो 10 ऍड होईल. ओके, विल एक्झिक्यूट दिस. वी कॅन सी हियर AZ12 3.49, 10 is added at the end. Understood? Okay, let's take one more example. I have taken a list of cities and these are the cities I have mentioned in that: Mumbai, Pune, Bangalore, and I want to append Kolkata at the end, that means after Bangalore. Okay, so I will use cities dot append Kolkata. It will append Kolkata at the end. Okay, understood? समझले हे? Okay. Yes, sir. Now what happens when we run the same cell again and again? हीच सेल जर मी परत परत रन केली तर काय होईल? That Kolkata will be appended and again appended and again appended and again appended as many times as I run the cell. Okay, let's see. I'm running the cell again. You can see one more Kolkata is added. If I run it again, one more Kolkata will be added. Okay, so मी जितक्या वेळेस मी रन करत राहील ती सेल, तितक्या वेळेस तो कोलकाता ऍड होत चालतोय. समजते? Okay, so this happens because yes, last. ओके, डुप्लिकेट्स अलाउड आहेत लिस्ट मध्ये, त्यामुळे तो कोलकाता जितक्या वेळेस आपण रन करू तितक्या वेळेस तो ऍड होत जाईल. You can also try printing it. You'll get the output in this way. Okay, understood append function? Yes, sir. मध्ये तसा फंक्शन आहे, पुढे आपण बघणार आहोत. ओके, बट अपेंड जे आहे ते लास्टलाच ऍड करतं, हे लक्षात ठेवायचं. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज एक्सटेंड. ओके, नावाप्रमाणे लक्षात ठेवायचं. ओके, तुम्हाला एखादी लिस्ट एक्सटेंड करायची आहे म्हणजे काय? मर्ज करायची, ओके, वाढवायची लिस्ट. ओके,
म्हणजे सपोज एखादी दुसरी लिस्ट तुम्हाला एका लिस्ट मध्ये मर्ज करायची आहे, त्यावेळेस तुम्ही हे फंक्शन यूज करायचं एक्सटेंड. ओके, अपेंड आणि एक्सटेंड मध्ये काय फरक आहे? अपेंड विल ऍड वन एलिमेंट but extend will add a complete list or let's say a complete sequence. Okay, so when you want to add a complete list, then you can use extend. Okay, and the syntax is name of the list dot extend and the name of the list you want to add. Okay, आता इथे दोन वेगवेगळ्या लिस्ट आहेत, list 1 and list 2. Okay, so not to get confused. Okay, list 1 is always your original, ज्यावरती तुम्ही फंक्शन अप्लाय करताय. This is your original, याच्यावरती तुम्ही फंक्शन अप्लाय करताय. Okay, and list 2 is another list that will be added in list 1. Okay, so change तुमची कोणती होते? list 1 तुमची चेंज होते, जी ओरिजिनल आहे ती. ओके, लिस्ट 2 त्यातले एलिमेंट्स फक्त काय होतात, इकडे सगळे एलिमेंट्स ऍड होतील. समजते? Okay, now let's see practical example. I have list 1 1 2 3 4 5 ABC. I have list 2 Python 852 32.115. Okay, I'll execute this. So we have two lists, list 1 and list 2. Okay, now what we will do, we will add each element from list 2 into list 1 by using append function first. Okay, अगोदर append function ने आपण काय करू, लिस्ट 2 मधले एक एक एलिमेंट घ्यायचा आणि तो लिस्ट 1 मध्ये ऍड करायचा. म्हणजे अगोदर पायथॉन घ्यायचा, तो लिस्ट 1 मध्ये ऍड करायचा, नंतर 852 घ्यायचा, तो लिस्ट 1 मध्ये ऍड करायचा, 32.115 घ्यायचा, लिस्ट 1 मध्ये ऍड करायचा. हे आपण युजिंग append फंक्शन अगोदर करणार आहोत. ओके, हाऊ टू यूज append फंक्शन. सो I will iterate on this list 2. Okay, for item in list 2 and list 1 dot append item. Okay, so list 1 मध्ये मी append करतोय, काय append करतोय? item. कोणता item आहे? list 2 मधला. Okay, so for first iteration item will be Python. Okay, for second iteration it will be 852. For third iteration it will be 32.115. 3 iteration होतील. Okay, first iteration item will be Python. Okay, here Python will be added in list 1. Sorry, list 1. Okay, then for second iteration 852 will be added in list 1. For third iteration 32.115 will be added in list 1. Now list 1 आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 आणि ABC हे आहे. I will run this and let's see the output. You can see आपण प्रत्येक इटरेशन नंतर प्रिंट करतोय, त्यामुळे प्रत्येक इटरेशन नंतर कोणता एलिमेंट ऍड झाला हे तुम्हाला इथेच कळतंय. दिस वॉज माय बेसिक लिस्ट 1 original. Okay, after first iteration Python is added, after second iteration 852 is added, after third iteration 32.115 is added. Understood? Using append function. Okay, now we will see by using extend function. Okay, append function ने आपल्याला काय करायला लागलं, we have to iterate it over a loop. Okay, for loop आपल्याला त्या लिस्ट 2 वरती चालवायला लागला आणि मग एक एक एलिमेंट आपण फेच करत गेलो आणि मग तो या लिस्ट मध्ये ऍड करत गेलो.
ओके, बट एक्सटेंड फंक्शनने तुमचं काम अजून सोपं होतं. ही तुमची लिस्ट 1 आहे, ही तुमची लिस्ट 2 आहे आणि फक्त एकच सिंटॅक्स तुम्हाला वापरायचा, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2. त्यानंतर दोन्ही लिस्ट मी प्रिंट करतोय. ही तुमची लिस्ट 1, तीनही एलिमेंट लिस्ट 2 चे ऍड झालेले आहेत. पायथॉन 852 32.115 आणि ही तुमची लिस्ट 2 सेपरेट. समजलंय एक्सटेंड फंक्शन? Yes. Okay. Same can be done by using a simple plus sign. ओके, जे एक्सटेंड फंक्शन होते तेच एका सिंपल प्लस साइन ने सुद्धा तुम्ही करू शकता. ओके, अगेन दिस इज युअर लिस्ट 1, दिस इज युअर लिस्ट 2 and I am printing list 1 list 2 and printing list 1 plus list 2. Okay, so both the list will be printed separately first and then list 1 plus list 2. Okay, so you can see here list 1 plus list 2 दोन्ही लिस्ट मर्ज होऊन प्रिंट झाल्यात. ओके, सो यू कॅन डू इन दिस वे ऑल्सो. पण इथे तुमची लिस्ट 1 चेंज होत नाहीये हे लक्षात ठेवा. ओके, लिस्ट 1 इज नॉट गेटिंग चेंज हियर. आपण फक्त प्रिंट केलंय लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. ओके, जर तुम्हाला ते सेव्ह करायचं असेल देन यू हॅव टू असाइन इट टू अनदर व्हेरिएबल. ओके, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 जे आहे हे एका दुसऱ्या अजून एखाद्या व्हेरिएबलला असाइन करायचं, समजा लिस्ट 3. ओके, म्हणजे लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 असं जर तुम्ही केलं तर मग तुमची लिस्ट 3 जी आहे ती तुम्हाला परमनंट अशी दोन्हींचं मर्जिंग झालेलं असं दिसेल. समजते? Yes. Okay. Then next, how to use enumerate function on a list. एन्युमरेट फंक्शन लिस्ट वरती कसं यूज करायचं? ओके, एन्युमरेट म्हणजे नंबर्स देणे हे लक्षात ठेवा. ओके, एन्युमरेट मीन्स जस्ट नंबरिंग एनी सिक्वेन्स. म्हणजे मी ज्यावेळेस एन्युमरेट फंक्शन एखाद्या लिस्ट वरती अप्लाय करेल ना, त्या लिस्ट मधला एक एक आयटम जो आहे त्याला मला नंबर्स देता येतील. ओके, आणि लक्षात ठेवायचं की एन्युमरेट फंक्शन ज्यावेळेस आपण अप्लाय करतो त्यावेळेस तो नंबर जो आहे दॅट इज ऍक्च्युली इंडेक्स. ओके, तर तुम्ही इंडेक्स आणि त्या आयटमची व्हॅल्यू म्हणजे तो आयटम हे दोन्ही व्हॅल्यूज तुम्ही फेच करू शकता. ओके, म्हणजे इंडेक्स वाईज जर तुम्हाला काही सर्च करायचं असेल किंवा शोधायचं असेल तर हे एन्युमरेट फंक्शन तुम्ही तिथे यूज करू शकता. ओके, हाऊ टू यूज विल सी दॅट. Apply for loop in the same way. Just take two temporary variables here. Okay, जसं मी इथे इंडेक्स कॉमा व्हॅल्यू घेतलंय. यू कॅन यूज एनी टू टेम्पररी व्हेरिएबल्स. आय जे घ्या, ओके, किंवा आय व्हॅल्यू घ्या किंवा एक्स वाय घ्या किंवा जे काय पाहिजे ते तुम्ही टेम्पररी व्हेरिएबल्स घेऊ शकता. मी इथे इंडेक्स आणि व्हॅल्यू घेतलंय. ओके, फॉर इंडेक्स कॉमा व्हॅल्यू इन एन्युमरेट फंक्शन अप्लाय केलंय लिस्ट 1 वरती. Okay, now remember your list 1 is this one, 1 2 3 4 5 ABC. Okay, किंवा इथे मी लिस्ट 1 आधी दाखवतो तुम्हाला काय. लिस्ट 1, this is your list 1. So इंडेक्स कॉमा व्हॅल्यू, आता किती इटरेशन्स होतील मला अगोदर ते सांगा. लिस्ट 1 मध्ये इतके एलिमेंट्स आहेत, 6 एलिमेंट्स आहेत. किती इटरेशन्स होतील? Yes, how many iterations? Tell me.
Anmol, how many iterations will be there? Hello, am I audible? हा, किती इटरेशन्स होतील? जितके लिस्ट मध्ये एलिमेंट्स आहेत तितके इटरेशन्स, राइट? समजतंय का? हॅलो, हा. सो जितके लिस्ट मध्ये एलिमेंट्स आहेत तितके इटरेशन्स होतील, राइट? For example, there are 6 elements in the list 1, so there will be 6 iterations. ओके, म्हणजे हा जो फॉर लूप आहे हा 6 वेळा रिपीट होईल. ओके, मग आता फर्स्ट इटरेशनला इंडेक्सची व्हॅल्यू काय असेल आणि या व्हॅल्यू ची व्हॅल्यू काय असेल? ओके, इंडेक्स एक टेम्पररी व्हेरिएबल आहे आणि व्हॅल्यू एक टेम्पररी व्हेरिएबल आहे. सो फर्स्ट इटरेशनला इंडेक्स असेल 0 आणि व्हॅल्यू म्हणजे हा फर्स्ट व्हॅल्यू म्हणजे 1. ओके, सेकंड इटरेशन index will be 1 and value will be 2. Third iteration index will be 3 and index will be 2 and value will be this 3. Okay, and so on. Okay, so इथे मी इथे प्रिंट पण करतोय index आणि value. I will run this. You can see here index 0 value 1, index 1 value 2. ओके, इथे तुम्हाला 6 इंडेक्स भेटल्या 0 to 5 आणि व्हॅल्यू कोणत्या भेटल्या? या लिस्ट मधल्या व्हॅल्यूज 1 2 3 4 5 आणि एबीसी. समजते हाऊ टू अप्लाय एन्युमरेट फंक्शन? ओके, आणि हे तुम्ही फक्त लिस्ट वरतीच नाही, यू कॅन अप्लाय इट ऑन एनी सिक्वेन्स. ओके, ट्युपल वरती अप्लाय करा किंवा कोणत्याही स्ट्रिंग वरती सुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकता. हाऊ टू यूज रेंज फंक्शन? ओके, रेंज फंक्शन पण मी तुम्हाला सांगितलंय. जसं इंडेक्स असते तसंच रेंज आहे. ओके, फक्त हे तुम्हाला रेंज फंक्शन काय देतं? एक पर्टिक्युलर रेंज देतं. ओके, कंटिन्युअस रेंज. ओके, लेट्स से 1 to 10, that means it will start from 1 end at 10. 10 will be excluded, म्हणजे 1 to 9 च पकडून चालायचं. ओके, सो फॉर I in range, I एक टेम्पररी व्हेरिएबल घेतलाय 1 to 10 आणि प्रिंट I, तर किती इटरेशन होतील? 9 iterations from 1 to 9. You can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, 10 will be excluded. Okay, similarly if I only enter end, okay, end index टाकली फक्त तरी सुद्धा मला आउटपुट भेटते. फक्त आउटपुट मध्ये डिफरन्स इतकाच आहे, बाय डिफॉल्ट इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके, 0 to 9 असं भेटेल मला. ओके, अंडरस्टूड? सपोज मी जर असं केलं 5, तर याचं काय आउटपुट असेल? येस,
Tell me, come on. 4 पर्यंत प्रिंट होईल, राईट? म्हणजे 0 1 2 3 and 4 in this way. Understood? आणि जर असं केलं 0,5 तर same. Okay, by default start index is 0 only, so output will be same. And if I give this 0 5 2, what is the meaning of this? What is that? 2 is nothing but step, means alternate characters will be skipped. 0 2 आणि 4 म्हणजे इवन कॅरेक्टर्स आले तुमचे. ओके, ऑड पाहिजे असतील स्टार्ट फ्रॉम 1 जो काही एंड असेल तो, आणि इकडे स्टेप 2 ठेवायची. समजतंय हाऊ टू यूज दिस रेंज फंक्शन ऑल्सो? आपण पुढे ज्यावेळेस आपण फॉर लूप व्हाईल लूप्स बघू त्यावेळेस आपण परत डिटेल मध्ये बघणार आहोत. बट बिफोर दॅट लेट्स सी दिस. एक प्रोग्राम आपण बघूयात. हाऊ टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग फर्स्ट 100 नंबर्स ॲज द एलिमेंट्स. ओके, आता तुम्हाला लिस्ट क्रिएट करायला लावली तर आपण काय असं व्हेरिएबल घेणार लिस्ट इक्वल्स टू आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 0 पासून 100 पर्यंत आपण नंबर टाइप करत बसणार का? नाही. ओके, सो इन दॅट केस यू कॅन यूज रेंज फंक्शन. तुम्हाला 0 ते 100 इतके एलिमेंट्स तुम्हाला पाहिजेत लिस्ट मध्ये, तर मॅन्युअली ते टाइप करत बसण्यापेक्षा रेंज फंक्शन यूज करायचं. दॅट विल बी द शॉर्टकट. ओके, टेक अ नल लिस्ट. हियर दिस इज द नल लिस्ट. ओके, त्याला मी नाव दिलंय नंबर लिस्ट. ओके, नम अंडरस्कोर लिस्ट. आणि फॉर लूप चालवलाय फॉर आय इन रेंज. आता रेंज घेताना मी काय घेतलीये 0 to 100, कारण मला काय पाहिजे लिस्ट मध्ये काय पाहिजे फर्स्ट 100 नंबर्स पाहिजेत. फर्स्ट 100 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 म्हणजे 0 to 99. ओके, ते 100 नंबर्स. 0 स्टार्ट आणि एंड काय 100 म्हणजे 100 इन्क्लूड नसेल. ओके, 100 इज एक्सक्लुडेड. आणि त्या नम लिस्ट मध्ये काय अपेंड केलंय आय. ओके, दिस आय. सो आय हा फर्स्ट इटरेशनला 0 असेल तो अपेंड होईल, सेकंड इटरेशनला 1 असेल पुन्हा अपेंड होईल, थर्ड इटरेशनला 2 असेल परत अपेंड होईल. इन दिस वे इट विल कीप ऑन अपेंडिंग 0 1 2 3 4 5 6 up to 99. Okay, and finally my list will be printed. This is your output. Okay, ही तुमची लिस्ट. समजलंय? समजलं का? Okay. Now if I say you have to write a program to create a list that contains odd numbers less than 200. Okay, odd numbers less than 200. एक लिस्ट घ्या, null list, odd numbers विचारलेत. ओके, सो फॉर I in range 0, 200. ओके, आता ऑड नंबर साठी तुम्ही डायरेक्ट इथे स्टेप पण घेऊ शकता किंवा दुसरा एक लॉजिक तुम्हाला आतमध्ये इफ एल्स वापरायला लागेल. ओके, चेक करायचं तो नंबर ऑड आहे की इवन आणि मगच अपेंड करायचा. सो हियर वी आर चेकिंग, here we are check if number is odd.
ओके, तो नंबर जर ऑड असेल, मग आता ऑड इवन कसं चेक करतो आपण? डिव्हिजिबिलिटी बाय 2. इफ दॅट नंबर डिवायडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दॅट मीन्स इट इज ऑड नंबर. मग ऑड असेल तर तो नंबर ऑड लिस्टला अपेंड करायचा. ऑड लिस्ट डॉट अपेंड आय. ओके, आणि इवन जर असेल तर हा क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होणारच नाही. ओके, सो दिस विल बी स्किप्ड. इवन नंबर आपोआप स्किप होईल. ओके, and finally list will be printed. You can see the output here. Understood? हा, तेच मला खाली सांगायचं आहे. नेक्स्ट प्रोग्राम तोच आहे. सेम कॅन बी डन बाय युजिंग दिस थिंग. ओके, आपण वरतीच बघितलंय. ऑड नंबर्स कसे मिळवायचे? स्टार्ट फ्रॉम 1, एंड जो काय असेल तो, कॉमा, यूज स्टेप ॲज 2. ओके, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, skip 2, again consider 3, skip 4, consider 5, skip 6, in this way. ओके, म्हणजे इथे कंडिशन तुम्हाला चेक करण्याची गरजच नाही. तुम्ही ते स्टेप मध्येच 2 टाकलाय, त्यामुळे कंडिशन जी काही ऑड इव्हनची कंडिशन आहे ती चेक करण्याची गरजच नाही. ओके, एक लाईनचा कोड तुमचा वाचला. सेम आउटपुट. अंडरस्टूड? ओके, चेंज आयटम इन अ लिस्ट युजिंग इंडेक्स. ओके, हे पण आपण बघितलेलं आहे. दिस इज माय लिस्ट. जो काय आयटम तुम्हाला चेंज करायचा आहे त्या आयटम ची जी इंडेक्स आहे ती इंडेक्स यूज करायची. म्हणजे मला 5th इंडेक्सचा चेंज करायचा आहे. सो लिस्ट 1 ऑफ 5, आणि जो आयटम तुम्हाला पाहिजे त्या ठिकाणी तो आयटम तुम्ही त्याला असाइन करायचा. ओके, सो लिस्ट 1 ऑफ 5 मीन्स 5th इंडेक्सला जो आयटम असेल तो चेंज होईल. मग 5th इंडेक्सला कोणता आहे? हा एबीसी. ओके, सो एबीसी चेंज होईल आणि XYZ होईल. दिस इज आउटपुट. ओके, क्लिअर? समजलंय? Okay, now coming to this point, what if you have to insert any particular item at a given index? Okay, एखाद्या इंडेक्स म्हणजे बाकीचे सगळे आयटम्स पण तुम्हाला हवेत, पण एखाद्या इंडेक्सला एखादा आयटम इन्सर्ट करायचा असेल तर कसा करणार? कारण अपेंड जर आपण बघितलेलं आहे, बाय डिफॉल्ट अपेंड केला म्हणजे ऍड केला एलिमेंट की तो बाय डिफॉल्ट एंडला जातो. ओके, मग तुम्हाला एंडला जर नसेल, मध्ये जर कुठे हवा असेल ना, तर त्याच्यासाठी इन्सर्ट फंक्शन आहे. ओके, इफ यू डोंट वांट टू इन्सर्ट अन आयटम ॲट द एंड, use insert function to insert it at any particular index. Okay, without replacing any other. This is the syntax. List dot insert, त्यानंतर इंडेक्स स्पेसिफाय करायची, कोणत्या इंडेक्सला आपल्याला इन्सर्ट करायचं आहे, आणि नंतर व्हॅल्यू स्पेसिफाय करायची काय इन्सर्ट करायचं आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट we will see what is this list 1. This is my list 1, and what I am inserting here and where I am inserting here. List 1 dot insert 2 comma 10 means 2 is my index and 10 is my value. आता 2 इंडेक्स कोणती आहे? 0 1 2. ओके, 2 इंडेक्सला सध्या 3 आहे. ज्यावेळेस मी हे एक्झिक्यूट करेल 2 10, 2 इंडेक्सला म्हणजे 3 च्या ठिकाणी काय येईल? माझा 10 येईल, आणि तिथून पुढचे बाकीचे एलिमेंट्स आहेत म्हणजे 3 4 5 XYZ हे सगळे राईटला शिफ्ट होतील. ओके, लेट्स सी द आउटपुट. दिस इज द आउटपुट. 10 कुठे इन्सर्ट झाला? 2 इंडेक्सला. ओके, आणि 3 4 5 आणि XYZ हे सगळे राईटला शिफ्ट झाले. अंडरस्टूड?
Okay. Now what will be output of this? List1 dot insert 4 comma ABCD. Which item will be inserted at which index? Yes. Yes. Tell me, कोणता आयटम इंडेक्स होईल, कोणत्या इंडेक्सला इन्सर्ट होईल? फोर्थ इंडेक्सला ABCD इन्सर्ट होईल. ओके, दिस इज द फोर्थ इंडेक्स. ABCD इन्सर्टेड आणि तिथे जे होतं म्हणजे 4, 5 आणि XYZ हे राईटला शिफ्ट. ओके, अंडरस्टूड? Okay. Next function is sort function. Okay, sort in ascending or descending order. लिस्ट तुम्हाला सॉर्ट करायची असेल असेंडिंग अँड डिसेंडिंग ऑर्डरने तर तुम्हाला ती सॉर्ट करता येईल. ओके, दिस इज द सिंटॅक्स. लिस्ट डॉट सॉर्ट. हियर यू कॅन स्पेसिफाय अ की. की म्हणजे तुम्हाला कशानुसार सॉर्ट करायचं आहे हे तुम्ही इथं स्पेसिफाय करू शकता. ओके, आपण ज्यावेळेस फंक्शन्स वगैरे बघू त्यावेळेस अजून डिटेलमध्ये हे सॉर्ट फंक्शन तुम्हाला कळेल. बट की हे सध्या फक्त इतकंच लक्षात ठेवा की जर एक पर्टिक्युलर इंडेक्स नुसार सॉर्ट करायचं असेल किंवा ज्यावेळेस डिक्शनरी वगैरे सॉर्ट करायचे आहेत, ओके, किंवा लिस्ट ऑफ ट्युपल्स सॉर्ट करायचे आहेत, थोडेसे कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंगचे जे एक्झाम्पल आहेत तिथे तुम्हाला ही की उपयोगी पडेल. ओके, अँड रिव्हर्स इज अन ऑप्शन हियर. रिव्हर्स इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स असतं, म्हणजे असेंडिंग ऑर्डरने सॉर्ट होतं. जर रिव्हर्स इक्वल्स टू ट्रू केलं तुम्ही तर तुम्हाला डिसेंडिंग ऑर्डरने सॉर्ट करून भेटेल. ओके, लेट्स चेक. दिस इज माय लिस्ट L1 and when I am applying L1 dot sort. ओके, आता मी हे रन केलं L1 dot sort म्हणजे माझा L1 आता सॉर्ट झाला. मी आता L1 पुन्हा घेतो त्यावेळेस बघा एलिमेंट्स कसे सॉर्ट झालेत असेंडिंग ऑर्डरने. 1 2 2 2 2 2 आले सगळे, नंतर 4, नंतर 5 आणि नंतर 8. ओके, छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत म्हणजे असेंडिंग ऑर्डरने ते सॉर्ट झालेले आहेत. समजले सॉर्ट? ओके, फंक्शन्स मध्ये काय ऑप्शन्स आहे हे जर तुम्हाला चेक करायचं असेल ना, हे लक्षात ठेवा नेहमी. फंक्शन जे आहे ना तिथं कर्सर न्यायचा आणि शिफ्ट आणि टॅब दाबायचं. ओके, कीप दिस इन माइंड, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, फंक्शन जर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बघायचं असेल ना फंक्शनचं, हे अशा प्रकारे डिस्क्रिप्शन L1 डॉट सॉर्ट. ओके, इथे याच्यात ऑप्शन्स आहेत बघा, की इक्वल्स टू नन, रिव्हर्स इक्वल्स टू फॉल्स. ओके, त्याची डॉकस्ट्रिंग आहे, म्हणजे डॉकस्ट्रिंग म्हणजे डिस्क्रिप्शन थोडक्यात. ओके, की म्हणजे काय, फंक्शन आहे. ओके, रिव्हर्स फ्लॅग काय आहे हे त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. हे चेक करायचं असेल तर काय करायचं, तिथे कर्सर न्यायचा आणि शिफ्ट अँड टॅब. ओके, नाव हाऊ टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हे वरतीच मी तुम्हाला सांगितलंय. रिव्हर्स इक्वल्स टू फॉल्स आहे तो रिव्हर्स इक्वल्स टू ट्रू करायचा. ओके, आणि एक्झिक्यूट करायचं, डिसेंडिंग ऑर्डरने सॉर्ट होईल. अंडरस्टूड? हे बघा डिसेंडिंग ऑर्डर.
समजलंय? ओके, आता हे झालं नंबर्स असतील तर. ओके, पण ज्या वेळेस तुमच्या लिस्ट मध्ये अशा प्रकारे जर स्ट्रिंग असतील, हा ही माझी लिस्ट आहे, मुंबई पुणे बँगलोर कोलकाता कोलकाता कोलकाता. ओके, आणि मी याला सॉर्ट करतोय, सिटीज डॉट सॉर्ट. आता माझा आउटपुट काय असेल सांगा, हे एक्झिक्यूट केल्यानंतर. येस, टेल मी. Tell me what will be the output. Tell me, come on. Any guess? It will sort in ascending order again, starting from A to Z. So which city will be first? Bangalore. Next. Kolkata. Next. Okay, 3 times Kolkata, then Mumbai, then Pune. Bangalore, Kolkata, 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 Mumbai, Pune. Suppose this is my list. 1, 2, 10, 3, A, B, C, D, 4, 5, X, Y, Z. And if I try to sort this list, now this is a mixed, okay, heterogeneous list. Then it gives me type error. Okay, so remember this point, heterogeneous list cannot be sorted. Okay, जर वेगवेगळे डेटा टाइप्स असतील तर ती लिस्ट सॉर्ट होणार नाही, तुम्हाला एरर भेटेल. ओके, कारण याच्यामध्ये कशा वाईज सॉर्ट करायचं, इंटिजर वाईज करायचं की स्ट्रिंग वाईज करायचं हे त्याला कळत नाही. दॅट्स व्हाय वी आर गेटिंग एरर. Then this is important point. Difference between sort and sorted. ओके, बऱ्याचदा हा डिफरन्स पण विचारला जातो, सॉर्ट आणि सॉर्टेड यामध्ये काय डिफरन्स आहे. ओके, सो आय विल टेल यू. सॉर्ट तर तुम्ही बघितलंय. ओके, इट परमनंटली सॉर्ट्स अ लिस्ट. ओके, पण सॉर्टेड काय आहे, सॉर्टेड विल जस्ट रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट. ओके, फक्त रिटर्न करेल टेम्पररी तुम्हाला इटरेट करण्यासाठी. ओके, जसं की तुम्हाला फॉर लूप मध्ये लागलं कधी तुम्हाला सॉर्टेड लिस्ट वरती इटरेट करायचं आहे. ओके, तर तिथे तुम्ही सॉर्टेड यूज करू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल if this is your L1 and if I tried sorted of L1 I will get a sorted L1. ओके, पण त्याच्याने L1 मध्ये चेंज झालाय का ऍक्च्युअली नाही, because my L1 is same which was before. Okay, so sorted L1 will just return a copy of sorted list. Okay, it will not make actual changes in the list. तसं सॉर्टचं नाहीये, सॉर्ट will actually make changes into list. Are you getting my point? समजतंय? Okay. जसं की एक एक्झाम्पल इथे मी घेतलंय. समजा तुम्हाला कोणीतरी विचारलं की एक लिस्ट आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला फॉर लूप चालवायचं आहे, पण सॉर्टेड लिस्ट वरती चालवायचं आहे. ओके, आणि तुम्हाला सांगितलं की लिस्ट चेंज पण नाही झाली पाहिजे, म्हणजे ओरिजिनलच राहिली पाहिजे लिस्ट, पण सॉर्टेड करून लिस्ट वरती चालवायचं आहे लूप. ओके, तर कसं करणार, यूज सॉर्टेड इन्स्टेड ऑफ सॉर्ट. ओके, कारण सॉर्ट जर वापरलं तर ती लिस्ट चेंज होईल, मग त्याच्यावरती तुम्ही लूप चालवणार आणि परत त्या लिस्टला तुम्हाला परत पूर्वीसारखं करायचंय, म्हणजे कसं करणार परत,
Okay, that will be problematic. Okay, so instead of using sort, use sorted. For I in sorted L1, here your I will be printed in sorted manner. Understood? Yes. Okay. Next function is reverse. ओके, त्याच्या नावातच आहे. लिस्टचे सगळे एलिमेंट रिव्हर्स करायचे. ओके, जो काही सिक्वेन्स असेल तो सगळा रिव्हर्स होईल. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज माय लिस्ट. ओके, हा सिंटॅक्स आहे रिव्हर्सचा, लिस्ट डॉट रिव्हर्स. ओके, ही माझी लिस्ट आहे 8690PQ54.2 आणि मी त्याच्यावरती रिव्हर्स अप्लाय केलं आणि रिव्हर्स लिस्ट मला भेटली. ओके, म्हणजे जो लास्ट एलिमेंट होता तो आता फर्स्ट असेल, जो सेकंड लास्ट होता तो सेकंड असेल, जो थर्ड लास्ट होता तो थर्ड असेल. इन दिस वे. समजलंय रिव्हर्स फंक्शन? जसं सॉर्ट आणि सॉर्टेड आहे तसंच रिव्हर्स आणि रिव्हर्स्ड मध्ये फरक आहे. ओके, जसं सॉर्ट कंप्लीट परमनंट सॉर्ट करत होतं आणि सॉर्टेड तुम्हाला जस्ट एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करत होतं फॉर लूप वरती चालवण्यासाठी, तसंच रिव्हर्स हे कम्प्लिटली रिव्हर्स करतं लिस्टला, जसं की ही लिस्ट, आणि रिव्हर्स्ड डी ऍड आहे शेवटी, हे तुम्हाला काय देतं, रिव्हर्स्ड लिस्ट देतं. म्हणजे असं जर तुम्ही केलं ना तर या लिस्टचा रिव्हर्स कॉपी ही आहे, रिव्हर्स्ड ऑफ लिस्ट 0, आणि त्याच्यावरती फॉर लूप आपण चालवलाय. ओके, मग लिस्टची सिक्वेन्स अशी आहे 54.2 QP96.8, तर त्याच्यावर फॉर लूप चालवलाय रिव्हर्स लिस्ट वरती, तर 8690PQ54.2 अशा प्रकारे तुम्हाला भेटेल. समजलंय? Yes, sir. Okay. Then how to remove duplicates from a list? लिस्ट मधून डुप्लिकेट्स कसे रिमूव्ह करायचे? ही समजा तुमची लिस्ट आहे, मग अशी आपण घेतली, त्याच्यात डुप्लिकेट्स आहे आपल्याला माहिती आहे. ओके, देयर आर सो मेनी डुप्लिकेट्स हियर, डुप्लिकेट्स ऑफ 2. ओके, तर पहिली टेक्निक आणि कन्व्हेन्शनल टेक्निक तर ही आहे की एक नल लिस्ट घ्यायची. ओके, आणि त्या लिस्ट मध्ये एक एक एलिमेंट टाकत जायचा. ओके, ज्या वेळेस नवीन एलिमेंट तुम्ही घ्याल तो नवीन एलिमेंट त्या लिस्ट मध्ये आहे की नाही हे चेक करायचं आधी, आणि मगच तो एलिमेंट टाकायचा. ओके, फॉर एक्झाम्पल, दिस लॉजिक. ओके, एक मी नल लिस्ट घेतली युनिक नावाची. ओके, आणि माझ्या ओरिजिनल लिस्ट वरती मी फॉर लूप चालवतोय फॉर आय इन L1. ओके, म्हणजे पहिल्या इटरेशनला माझी व्हॅल्यू आय ची व्हॅल्यू असेल 8, दुसऱ्या इटरेशनला 5, तिसऱ्या इटरेशनला 4, देन 2 2 2 2 2 अँड 1, अशा प्रकारे. ओके, आणि तो एलिमेंट जर माझ्या या नल लिस्ट मध्ये नसेल, हे लॉजिक, इफ I not in unique, okay, if that I element is not present in unique, then append it in unique. मग त्याला त्या युनिकच्या लिस्ट मध्ये अपेंड कर. ओके, so here basically we are checking if the element is present or not. Okay,
if not present, then append. ओके, and if present तो पार्ट एल्स च्या इथे येईल, कारण आपण इफ एल्स मध्ये बघितलंय इफ दिस इज ट्रू then this will be executed. Okay, if that element is not in unique, then it will be appended. But what if that element is present? Okay, if this is true, else part is true, then it should be printed that that element already exists in the unique list. Okay, हा पार्ट मी else च्या अंडर टाकलाय आणि फायनली इथे परत प्रिंट केली आहे युनिकली. हे लॉजिक समजलंय? Yes, sir. Okay, so I'll execute this. You can see here. पहिले 4 इटरेशन्स तर प्रॉपर झाले. ओके, 8 5 4 2 ऍड झाले. पण ज्या वेळेस हा जो दुसरा 2 आहे ना तो ऍड करायची वेळ आली ना त्यावेळेस हा मेसेज प्रिंट झाला, म्हणजे एल्स चा पार्ट 2 ऑलरेडी एक्झिस्ट इन 8 5 4 2. त्याच्या नंतरचा 2 हा त्याचा त्यावेळेस सुद्धा सेम झाला, अगेन 2 ऑलरेडी एक्झिस्ट. परत अजून एक 2, परत तेच आला, अजून एक 2 तेच आलं. ओके, आणि परत शेवटी 1 होता तर तो 1 पण ऍड झाला आणि सगळ्यात शेवटी ही युनिक 8 5 4 2 1 याच्यामध्ये कोणताच डुप्लिकेट नाहीये. समजलंय? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता यालाच दुसरी ऑर टेक्निक आहे किंवा शॉर्टकट आहे. लिस्टचं सेट मध्ये रूपांतर करायचं, कारण सेट मध्ये डुप्लिकेट चालत नाहीत. ओके, सेट हा एक प्रकार आहे, सिक्वेन्स आहे. तर लिस्टचं सेट मध्ये रूपांतर करायचं, सेट मध्ये कन्वर्ट करायची लिस्ट, जेणेकरून काय होईल, डुप्लिकेट रिमूव्ह होतील आणि पुन्हा त्या सेटचं लिस्ट मध्ये परत कन्वर्ट करायची. ओके, म्हणजे डुप्लिकेट सोडून जे युनिक आहेत त्याच एलिमेंटची तुम्हाला लिस्ट भेटेल. ओके, सो युजिंग सेट कन्स्ट्रक्टर हा तुमचा युनिक सेट होईल. सेट कन्स्ट्रक्टर वापरला तुम्ही L1 वरती. इथे मी युनिक सेट आणि त्याचा डेटा टाइप प्रिंट केलाय आणि परत इथे युनिक लिस्ट घ्यायची आणि लिस्ट कन्स्ट्रक्टर वापरायचा युनिक सेट वरती आणि इथे परत युनिक लिस्ट आणि त्याचा डेटा टाइप प्रिंट केलाय. दिस इज द आउटपुट. ओके, अगोदर सेट मध्ये कन्वर्ट केलं 1 2 4 5 8 हा माझा सेट मला भेटला आणि त्या सेटचं परत लिस्ट मध्ये रूपांतर केलं इथे. सो मला 1 2 4 5 8 ही लिस्ट भेटली. हे सगळे युनिक आयटम्स आहेत. फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये. तो प्रॉब्लेम असा आहे की ऑर्डर इज नॉट preserved in this method. इथे ऑर्डर तुमची प्रिझर्व होत नाही, सिक्वेन्स तुमची प्रिझर्व होत नाही, कारण सेट जो आहे तो रॅन्डम आहे, त्याला ऑर्डर नाहीये. म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही सेट मध्ये कन्वर्ट करता त्यावेळेस तो रॅन्डम होऊन जातो, त्याला ऑर्डर कोणती नसते. समजते? Yes, sir. ओके, देन आता हे तर झालं हाऊ टू इन्सर्ट द एलिमेंट्स और हाऊ टू चेंज द एलिमेंट्स. ओके, हाऊ टू डिलीट द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. ओके, त्यासाठी काही फंक्शन्स आहेत. दोज फंक्शन्स वी आर गोइंग टू सी. ओके, फर्स्ट इज द पॉप फंक्शन. पॉप फंक्शन removes any item
at the specified index. ओके, एखाद्या पर्टिक्युलर इंडेक्सचा आयटम जर तुम्हाला रिमूव्ह करायचा असेल तर पॉप फंक्शन वापरायचं. ओके, बाय डिफॉल्ट ती इंडेक्स -1 असते, म्हणजे शेवटचा आयटम रिमूव्ह होतो. पण तुम्ही स्पेसिफाय केलं तर दुसऱ्या इंडेक्सचा सुद्धा रिमूव्ह करू शकतो. ओके, so we'll see the example. Suppose this is my list 3 4 5 sorry 3 5 4 A and B. Okay, so I have used pop function for this. A नावाची लिस्ट आहे dot pop 1. So it will remove the item at index 1. Okay, and return the item. इथं आयटम त्याने रिटर्न पण केलाय, म्हणजे हा जो 5 आहे ना तो 5 रिमूव्ह केलाय हे तो सांगतोय आणि तो रिटर्न केलाय. आता जर तुम्ही ए चेक केला त्याच्यामध्ये 5 नसेल. ओके, तो फर्स्ट इंडेक्सला जो 5 होता तो रिमूव्ह झालाय. समजतंय? ओके, आणि जर आपण इंडेक्स स्पेसिफाय नाही केली, जशी इथे इंडेक्स स्पेसिफाय केली होती फर्स्ट इंडेक्सचा रिमूव्ह करण्यासाठी, इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट इट विल रिमूव्ह द लास्ट वन. ओके, आता लास्टला काय होता? बी होता, तर इथे बघा बी रिटर्न केलं आपल्याला, आणि नवीन ज्यावेळेस मी एक्झिक्यूट केलं त्यावेळेस विदाउट बी मला भेटलाय, म्हणजे लास्टचा जो आयटम आहे तो पॉप झालाय. अंडरस्टूड पॉप फंक्शन? ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज रिमूव्ह फंक्शन. ओके, जर तुम्हाला इंडेक्स माहिती नसेल की कोणत्या इंडेक्सला आहे तो आयटम, आयटम माहिती आहे, काय रिमूव्ह करायचं हे माहिती आहे, पण तो कोणत्या इंडेक्सला आहे हेच माहित नाहीये. ओके, तर तुम्ही रिमूव्ह फंक्शन वापरा, डायरेक्ट नावानुसार तो आयटम रिमूव्ह करा. ओके, रिमूव्ह द आयटम बाय इट्स व्हॅल्यू or its name. Okay, this is the syntax: list dot remove and specify the item. Okay, for example, this is my list. Okay, 3 4 आणि A हे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये, आणि मी A dot remove 4 केला, and if I execute A again, 4 रिमूव्ह झालाय. ओके, त्याच्या व्हॅल्यू नुसार रिमूव्ह केलाय आपण. समजतंय? आता मी जर 5 रिमूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होईल? 5 आहे का लिस्ट मध्ये? It will throw an error, value error. Okay, what is the value error? X not in list. तो एलिमेंट प्रेझेंटच नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. ओके, गेटिंग? ओके, देन हाऊ टू रिमूव्ह ऑल द आयटम्स इन द लिस्ट. लिस्ट मधले सगळे आयटम्स रिमूव्ह करायचे आहे. ओके, सो यूज लिस्ट डॉट क्लिअर. ओके, सगळे आयटम्स रिमूव्ह होतील, नल लिस्ट भेटेल तुम्हाला, एम्प्टी लिस्ट. ओके, अंडरस्टूड? Okay, then del function, this will directly delete the variable. लिस्ट डिलीट करून टाकेल. ओके, पण हेच फंक्शन यूज करून तुम्ही लिस्ट मधला एखादा आयटम डिलीट करू शकता. ओके, युजिंग विथ इंडेक्स, डेल फंक्शन विथ इंडेक्स. ओके, सो तुम्हाला व्हेरिएबल डिलीट करायचं असेल किंवा लिस्ट मधला एखादा आयटम डिलीट करायचा असेल, दोन्हीसाठी तुम्ही डेल यूज करू शकता. For example, this is my list and I want to delete an item at this index, third index. मग third index ला कोणता आहे? 0 1 2 3 A आहे. ओके, सो
I will execute this and I'll again print this. You can see here A has been deleted. Understood? Okay, so this is just um, alternate way of using pop. ओके, जसं पॉप तुम्ही वापरता ना इंडेक्स स्पेसिफाय करून डिलीट करता आयटम, तसंच हे डेल आहे. ओके, इथे फक्त डेल कीवर्ड वापरायचं, लिस्टचं नाव आणि इंडेक्स स्पेसिफाय करायची. आणि जर डायरेक्टली इंडेक्स स्पेसिफाय नाही केली तर व्हेरिएबल तुमचं डिलीट होऊन जाईल. ओके, डेल ए हे तर सिंपल आहे. व्हेरिएबल डिलीट करण्यासाठी आपण बघितलंय व्हेरिएबल्स मध्ये डेल कीवर्ड इट विल डिलीट द व्हेरिएबल. मी परत एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न केला ते मला नेम एरर सांगते की नेम ए इज नॉट डिफाईन्ड, कारण डिलीट केलाय. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, then next is how to copy a list. लिस्ट कॉपी कशी करायची. ओके, त्या अगोदर आपण हे बघूयात की व्हॉट इज द नीड ऑफ कॉपी फंक्शन. कॉपी फंक्शनची गरज का पडते आपल्याला. ओके, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवतो. दिस इज वन लिस्ट. ओके, 1 2 3 4 5 आणि मी ते काय करतोय, आय एम असाइनिंग दॅट लिस्ट टू अनदर लिस्ट. ओके, L2 इक्वल्स टू L1, म्हणजे आता L1 आणि L2 सिमिलर झाले. ओके, आता मी L1 आणि L2 दोन्ही पण एक्झिक्यूट करतो. इथे बघा, L1 1 2 3 4 5, L2 1 2 3 4 5. Okay, so here what I have done, assign L1 to L2. ओके, आणि याच्यानंतर मी एका लिस्ट मध्ये चेंज करतोय, L2 लिस्ट मध्ये चेंज करतोय, एक नंबर ऍड करतोय मी 6. कोणत्या लिस्ट मध्ये? L2 मध्ये. So I am doing this in L2. Now what happens after this? L1 मध्ये पण ऍड झालाय आणि L2 मध्ये पण ऍड झालाय. समजतंय? मी 6 कोणत्या लिस्ट मध्ये ऍड केला होता? L2 मध्ये. पण ज्यावेळेस मी हे असाइनमेंट वापरतोय ना इथे, त्याच्यामुळे काय होतंय की तो 6 दुसरीकडे सुद्धा ऍड झालेला आहे, L1 मध्ये सुद्धा ऍड झालेला आहे. ओके, सो दिस मीन्स दॅट चेंजेस रिफ्लेक्टेड इन बोथ लिस्ट. ओके, दोन्ही लिस्ट मध्ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होत आहे. ओके, मी एक लिस्ट चेंज करायला गेलो ना, दुसऱ्या लिस्ट मध्ये सुद्धा ते चेंजेस रिफ्लेक्ट होत आहेत. त्यामुळे आपल्याला कॉपी फंक्शनची गरज पडते. ओके, सिंपल असाइनमेंट करून आपण कॉपी क्रिएट करू शकत नाही. ओके, किंवा त्याने ओरिजिनल कॉपी जी आहे ती प्रिझर्व होत नाही. ओके, सो फॉर दिस पर्पज वी नीड कॉपी फंक्शन. आता कॉपी मध्ये सुद्धा दोन टाइप आहेत. एक आहे शॅलो कॉपी, दुसरा आहे डीप कॉपी. ओके, शॅलो कॉपी आणि डीप कॉपी. शॅलो कॉपी म्हणजे वरवर. ओके, डीप कॉपी म्हणजे इथे प्रत्येक डिटेल आतली कॅप्चर केली जाते. ओके, आपण डिफरन्स बघणार आहोत. त्या अगोदर कॉपी फंक्शन बघा कसं यूज करायचं. L1 कॉपी नावाचं मी एक व्हेरिएबल घेतलंय, इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी. याने काय होईल की L1 ही जी लिस्ट आहे ती L1 कॉपी या व्हेरिएबल मध्ये स्टोर होईल. आय विल एक्झिक्यूट दिस अँड यू कॅन सी हियर L1 बघा 1 2 3 4 5 6 आणि L1 कॉपी 1 2 3 4 5 6. ओके, आता पुन्हा मी इथे अपेंड करून बघतोय, इथे चेंजेस करून बघतोय, 7 ऍड करतोय. कुठं? L1 मध्ये. आणि परत आपण L1 आणि L1 कॉपी चेक करूयात. ओके, आणि मग बघूयात आपण की दोन्हीकडे चेंजेस रिफ्लेक्ट होत आहेत की नाही. ओके, सो 7 विल बी ऍडेड इन L1
अँड आफ्टर दॅट इफ आय चेक, आता L1 मध्ये 7 ऍड झालाय, पण L1 कॉपी मध्ये झालाय का? नाही. ओके, सो त्यासाठी आपल्याला कॉपीची गरज पडते इथे. ओके, समजलंय इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉपी अँड हाऊ टू यूज इट? Okay. Then what is the difference between shallow copy and deep copy? Okay. Shallow copy आणि deep copy ही जी कन्सेप्ट आहे ही नेस्टेड लिस्ट मध्ये जास्त करून वापरली जाते. ओके, नेस्टेड लिस्ट म्हणजे काय? लिस्टच्या आतमध्ये लिस्ट, त्याला आपण नेस्टेड लिस्ट असं म्हणतो. जसं नेस्टेड इफ एल्स आपण बघितले ना, इफच्या आतमध्ये इफ, त्याच्या आतमध्ये इफ. ओके, सिमिलरली देर इज नेस्टेड लिस्ट, म्हणजे लिस्टच्या आतमध्ये लिस्ट. ओके, so this is example of nested list. A is the list, ही outer list, आणि त्याच्या आतमध्ये परत लिस्ट आहे. This is one list, this is another list, this is third list. Okay, you can see this is a nested list. Okay, आता ह्याच्यासाठी मी कॉपी वापरलं तर कोणत्या प्रकारचं कॉपी होतं आपण ते बघूयात. शॅलो कॉपी होतं की डीप कॉपी आणि कसं. Now I have used a copy here. Here what I am doing, make a copy of A and store in variable B. Okay, so I'm executing this, I'm printing A and B. Okay, हा माझा A इथपर्यंत आणि B. अंडरस्टूड अप टू दिस पॉइंट? आपण फक्त कॉपी वापरलंय, सिंपल कॉपी. समजले? ओके, नाव या नेस्टेड लिस्ट मध्ये इंडेक्सिंग कशी यूज करायची? ओके, सिंपली दोन ब्रॅकेट यूज करायचे. ओके, पहिला ब्रॅकेट हा आतल्या लिस्ट साठी. ओके, म्हणजे जी काय लिस्ट आहे त्या फर्स्ट लिस्ट साठी, आणि दुसरा ब्रॅकेट हा त्याच्या आतली जी लिस्ट आहे तिच्यासाठी. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी ज्यावेळेस असं यूज करतो बी ऑफ 0 0, व्हॉट डज इट स्पेसिफाय? फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट. ओके, म्हणजे 0th इंडेक्सची लिस्ट त्याच्यातला 0th इंडेक्सचा एलिमेंट. कोणता एलिमेंट रिटर्न येईल सांगा? ही माझी बी लिस्ट आहे. ओके, इथे मी दाखवतो त्याच्या आधी, म्हणजे बी ऑफ 0 आधी तुम्हाला दाखवतो. हा बी ऑफ 0. ओके, म्हणजे ही लिस्ट मला भेटली 1 2 3. ओके, मग बी ऑफ 0 0 केलं की मला हा एलिमेंट भेटेल, म्हणजे 1. समजलंय? ओके, आता हा जर एलिमेंट मी चेंज केला, ओके, जसं आपण म्हटलं की लिस्ट आर म्युटेबल, सो आपण कोणता एलिमेंट चेंज करू शकतो. मग या इंडेक्सचा एलिमेंट मला जर चेंज करायचा आहे, 1 च्या ऐवजी मला 1000 ठेवायचं आहे, मी तो चेंज केला, आणि नंतर मी ए आणि बी, आता आपण कॉपी तर क्रिएट केली आहे. ओके, ए होता, ए पासून बी ही कॉपी क्रिएट केली आणि बी मध्ये चेंजेस केले, आणि इथे बघितलं तर कॉपी क्रिएट करून सुद्धा बघा चेंजेस दोन्हीकडे रिफ्लेक्ट झालेत. दिसतंय? ए मध्ये पण आलाय 1000, बी मध्ये पण आलाय 1000. समजतंय? ओके, तर यालाच म्हणायचं शॅलो कॉपी. ओके,
ठीक आहे, आपण कॉपी वापरतो नॉर्मल लिस्ट साठी, इट इज ओके. पण नेस्टेड लिस्ट असेल तर ती शॅलो कॉपी होते. ओके, आणि शॅलो कॉपीचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. काय ड्रॉबॅक आहेत? Changes will be reflected in both the list if we try to use shallow copy for nested list. Okay, and for this purpose we have to use deep copy for nested list instead of shallow copy. Okay, त्यासाठी nested list असेल तर shallow copy ऐवजी deep copy यूज करायची. ओके, मग deep copy काय आहे? तर deep copy नावाचं असं फंक्शन नाहीये, म्हणजे फंक्शन आहे बट ते इनबिल्ट फंक्शन नाहीये. त्यासाठी तुम्हाला मॉड्यूल इम्पोर्ट करावं लागतं, लायब्ररी इम्पोर्ट करावी लागते कॉपी नावाची. ओके, सो इम्पोर्ट कॉपी हा त्याचा सिंटॅक्स. म्हणजे इथे मी काय केलंय, इम्पोर्ट कॉपी मॉड्यूल, ही माझी लिस्ट आहे. आणि मग इथे मी काय करतोय, डीप कॉपी क्रिएट करतोय. क्रिएट ए deep copy of list 1. लिस्ट 1 ची डीप कॉपी क्रिएट करतोय. ओके, कॉपी नावाचं मॉड्यूल डॉट डीप कॉपी नावाचं फंक्शन. ओके, हा त्याचा सिंटॅक्स आहे. हे फर्स्ट कॉपी आहे ते मॉड्यूल डॉट डीप कॉपी फंक्शन. ओके, याच्या ब्रॅकेट मध्ये आपण स्पेसिफाय केलंय की कशाची डीप कॉपी आपल्याला क्रिएट करायची. सो लिस्ट 1 ची डीप कॉपी क्रिएट करायची, लिस्ट 1, आणि याला असाइन केलंय लिस्ट 2 ला. ओके, so I'm executing this. I can see list 1 and list 2. Understood? Deep copy. समजलंय का डीप कॉपी? ओके, आता डीप कॉपी केल्यानंतर मी जर असाइन करण्याचा प्रयत्न केला किंवा चेंज करण्याचा प्रयत्न केला एखादं एलिमेंट, तर चेंज होते का आपण बघूयात. ओके, फॉर एक्झाम्पल लिस्ट 2 मधलं फर्स्ट चा फर्स्ट एलिमेंट. ओके, ही माझी लिस्ट 2, याच्यातला फर्स्ट म्हणजे ही लिस्ट, आणि त्याच्यातला फर्स्ट म्हणजे हा एलिमेंट 1. ओके, याच्या ऐवजी मी काय टाकलाय, 1000, आणि मी एक्झिक्यूट करतोय. आता बघा, फक्त बी मध्ये चेंज झालाय, म्हणजे लिस्ट 2 मध्ये चेंज झालाय, लिस्ट 1 मध्ये चेंज नाही झाला. ओके, दिस इज ऍडव्हान्टेज ऑफ डीप कॉपी. समजलंय? ओके, हा टॉपिक व्यवस्थित करा. कॉपी, शॅलो कॉपी, डीप कॉपी. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स सम बिल्ट इन फंक्शन्स इन द लिस्ट. ओके, आता जे काही छोटे छोटे बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत ते आपण बघूयात. पहिलं फंक्शन आहे सम. ओके, ज्या वेळेस तुम्हाला लिस्टचे सगळ्या एलिमेंटचं सम करायचं असेल ना, त्यावेळेस हे फंक्शन वापरायचं. ओके, बट ते फंक्शन न वापरता आधी कसं करायचं ते आपण बघू. ओके, आणि त्यानंतर शेवटी आपण सम यूज करून मग बघू. ओके, सपोज दिस इज माय लिस्ट, हे त्यातले एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो सम फंक्शन यूज न करता कसं सम करायचं आधी ते बघा. अगोदर एक व्हेरिएबल घ्यायचं, सम1 एक व्हेरिएबल घेतलं. ओके, त्याला इनिशियलाइज केलं आपण, इनिशियलाइज सम टू 0. ओके, अगोदर सम घेतलं काय 0, कारण सुरुवातीला ते 0 असेल. ओके, नंतर जसं जसं एक एक एलिमेंट आपण ऍड करत जाऊ तसं तसं ते ऍड होणार त्याच्यामध्ये. आता त्या लिस्ट वरती फॉर लूप चालवायचं आहे. ही आपली लिस्ट 1, फॉर आय इन लिस्ट 1, आणि हे जे तुमचं व्हेरिएबल आहे सम1, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, तो ऍड ऍड करायचा आहे. ओके, सो सम1, नवीन जो सम1 असेल इट विल बी
ओल्ड समवन प्लस आय. ओके, म्हणजे पहिल्या इटरेशनला आय ची व्हॅल्यू 1 असेल तर इट विल बी 0 प्लस 1. म्हणजे पहिल्या इटरेशनला तुमचं समवन विल बी 1. ओके, पुन्हा दुसरी इटरेशन, दुसऱ्या इटरेशनला काय असेल, अगोदरचा हा 1 प्लस आय ची व्हॅल्यू काय आता 2. 1 प्लस 2 3. म्हणजे इथे दुसऱ्या इटरेशनला काय असेल 3. ओके, नंतर पुढच्या इटरेशनला 3 प्लस आय ची व्हॅल्यू 3 असेल, मग 3 प्लस 3 काय होईल 6. ओके, परत नेक्स्ट इटरेशनला 6 प्लस 4, नेक्स्ट इटरेशनला 10 प्लस 5, नेक्स्ट इटरेशनला 15 प्लस 6. अशा प्रकारे ते प्रत्येक इटरेशनला वाढत जाईल सम. ओके, and finally it will be printed. So you can see sum of all elements in the list is 45. ओके, आणि तुम्हाला प्रत्येक इटरेशन वाईज कसं होते हे जर बघायचं असेल ना, तर इथे एक प्रिंट टाका, फक्त प्रिंट सम1. इटरेशन वाईज तुमच्या लक्षात येईल कसं कसं चेंज होत आहे. ओके, फर्स्ट इटरेशन 1 आहे, दुसऱ्या इटरेशनला 3 झाला, तिसऱ्या इटरेशनला 6 झाला, चौथ्या इटरेशनला 10, नंतरच्या इटरेशनला 15, नंतरच्या इटरेशनला 21, 28, 36, 45. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सेम याच्यासाठीच दुसरा हा सिंटॅक्स आहे, इन्क्रिमेंट अँड असाइन. ओके, आपण बघितलं होतं ऑपरेटर्स मध्ये. ओके, इन्क्रिमेंट अँड असाइन प्लस इक्वल्स टू, हे सुद्धा तुम्हाला सेम आउटपुट देईल. ओके, म्हणजे सम1 इक्वल्स टू सम1 प्लस आय असा यूज करण्याची गरज नाही. ओके, तर ह्या झाल्या कन्व्हेन्शनल मेथड्स. ओके, आपलं फंक्शन आहे सम, एवढं सगळं करण्याचं आउटपुट हे आहे. थोडक्यात काय, तर हे जे सम नावाचं फंक्शन आहे ना SUM, याच्या बॅक एंडला असंच काहीतरी इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. ओके, सो यू नीड नॉट टू यूज ऑल दिस, पण याच्या बॅक एंडला काय होते हे तुमच्या लक्षात यावं म्हणून हे सगळं मी सांगितलं. अदरवाइज दिस फंक्शन इज व्हेरी सिम्पल. सम ऑफ लिस्ट 1, त्या लिस्ट मधल्या सगळ्या एलिमेंटचं सम करणार. ऍड ऑल एलिमेंट्स in the list. Understood? Sum. Yes, sir. Then next function is max function. Okay, list मधला maximum element कोणता आहे त्याच्यासाठी हे फंक्शन आहे. सिंपल सिंटॅक्स आहे, पुन्हा मॅक्स आणि आतमध्ये लिस्ट स्पेसिफाय करायची. ही तुमची लिस्ट होती आधी, लिस्ट अंडरस्कोर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आता यातला मॅक्सिमम आपल्याला माहिती आहे की 9 आहे मॅक्सिमम. ओके, so max of list 1 will return 9. Similarly, minimum function, list मधला minimum element. ओके, सगळ्यात छोटा एलिमेंट 1. देन len फंक्शन, जसं स्ट्रिंग साठी len फंक्शन आहे तसंच लिस्ट साठी सुद्धा len फंक्शन आहे. इट विल रिटर्न लेंथ ऑफ द लिस्ट. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. This 9 elements are there in the list. Understood? Okay. Then what is nested list? हे मगाशी पण तुम्हाला सांगितलंय, लिस्टच्या आतमध्ये लिस्ट, याला आपण म्हणतो नेस्टेड लिस्ट. ओके, फॉर एक्झाम्पल ही जी आउटर लिस्ट आहे याच्या आतमध्ये 3 लिस्ट आहेत. ही एक लिस्ट ज्याच्यामध्ये PY हे 2 एलिमेंट्स आहेत, दुसरी लिस्ट TH हे 2 एलिमेंट्स आहेत, तिसरी लिस्ट
ओ एन हे दोन एलिमेंट्स आहेत. ओके, प्रिंट दिस लिस्ट PYTHON. ओके, मग नेस्टेड लिस्टला ऍक्सेस कसं करायचं? युजिंग इंडेक्सिंग. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला फर्स्ट इंडेक्सचा 0th इंडेक्स एलिमेंट पाहिजे. ओके, फर्स्ट इंडेक्स म्हणजे आता या लिस्ट मध्ये 3 लिस्ट आहेत, मग यातला 0th इंडेक्सला ही लिस्ट, फर्स्ट इंडेक्सला ही लिस्ट, सेकंड इंडेक्सला ही लिस्ट. ओके, म्हणजे आता मी असं जर स्पेसिफाय केलं नेस्ट ऑफ 1 0, नेस्ट ऑफ 1 म्हणजे ही लिस्ट येईल TH, आणि त्याच्यातला परत 0 म्हणजे फक्त T मला भेटेल. ओके, एक्झाम्पल दाखवतो. ते फक्त असं जर केलं तर TH भेटेल. ओके, पण असं केलं तर T भेटेल तुम्हाला फक्त. समजतंय? Yes, sir. Then how to flatten a list? हा एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे. हाऊ टू फ्लॅटन अ लिस्टला फ्लॅट कसं करायचं? ओके, फ्लॅट करायचं म्हणजे ही जर तुमची लिस्ट आहे, नेस्टेड लिस्ट आहे. ओके, या लिस्टला फ्लॅट करायचं म्हणजे काय करायचं? असं तुमचं आउटपुट आलं पाहिजे. ओके, हे जे एलिमेंट्स आहेत ना ते लिस्ट मध्ये नको, सिंगल एलिमेंट म्हणून तुमचे आले पाहिजेत. ओके, त्याला लिस्टला फ्लॅट करणे असं म्हणतात. ओके, टू फ्लॅटन अ लिस्ट. ओके, मग हे कसं करायचं अचीव? त्याचं लॉजिक आहे. फर्स्ट थिंग तर एक नल लिस्ट घ्या. त्याला तुम्ही काही पण नाव देऊ शकता, फ्लॅट लिस्ट, फ्लॅटन लिस्ट किंवा फ्लॅट फक्त. ओके, नंतर तुमच्या मेन लिस्ट वरती फॉर लूप चालवायचा. ओके, मेन लिस्ट तुमची नेस्ट आहे त्याच्यावरती फॉर लूप चालवायचा आहे. म्हणजे आय हा तुमचा पहिल्या इटरेशनला ही लिस्ट असेल, दुसऱ्या इटरेशनला ही लिस्ट असेल आणि तिसऱ्या इटरेशनला ही लिस्ट असेल. अशा 3 इटरेशन होतील. ओके, इथे मी प्रिंट पण केलंय आयटम ऑफ आउटर फॉर लूप. ओके, आणि पहिल्या इटरेशनला समजा ही लिस्ट आहे PY. ओके, त्या आतल्या लिस्ट वरती परत एक फॉर लूप चालवायचा आहे. ओके, त्याच्यासाठी मी J हे टेम्पररी व्हेरिएबल वापरलंय. ओके, आय हे व्हेरिएबल बाहेरच्या लूप साठी म्हणजे या लिस्ट साठी 1 2 3 या 3 लिस्ट साठी आय हे व्हेरिएबल वापरले, आणि त्यातल्या प्रत्येक एलिमेंट साठी J हे व्हेरिएबल वापरले फॉर J इन आय. ओके, आणि पुन्हा प्रिंट केलाय तो, आणि मग तो J काय केलाय, या ही जी फ्लॅट लिस्ट आहे त्या फ्लॅट लिस्टला अपेंड केलाय. ओके, सो फर्स्ट इटरेशन मी ज्यावेळेस म्हणतो इथे फर्स्ट इटरेशन I will be equals to P Y. ओके, फर्स्ट इटरेशन म्हणण्यापेक्षा मी हा ठीक आहे. नंतर याच्यातली पण फर्स्ट इटरेशन J will be equals to काय असेल J ची व्हॅल्यू P. ओके, म्हणजे हे फ्लॅट डॉट अपेंड इथे या फ्लॅट लिस्ट मध्ये काय जाईल, P जाईल अगोदर. ओके, नंतर हा फॉर लूप परत एकदा एक्झिक्यूट होईल, म्हणजे याची सेकंड इटरेशन होईल. सेकंड इटरेशन J will be equals to Y. ओके, याचे 2 इटरेशन झाले म्हणजे ही लिस्ट संपली. नंतर मग इकडे
सेकंड इटरेशन येईल आणि इथे काय असेल टी अँड एच, पुन्हा याची फर्स्ट इटरेशन होईल आणि जे विल बी इक्वल्स टू टी, टी विल बी अपेंडेड. अगेन there will be second iteration and j will be equals to h, h will be appended. In this way it will carry on. Okay, I'll show you the output. You can see here. Okay, outer loop ची first iteration I equals to this list py. Okay, आणि inner loop p append झाला, y append झाला. परत outer loop th, inner loop t append झाला, h append झाला. परत outer loop on, inner loop o append झाला, n append झाला आणि शेवटी ही तुमची फ्लॅट लिस्ट प्रिंट झाली आहे p y t h o n. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो लक्षात ठेवायचं फॉर लूप च्या आतमध्ये फॉर लूप असेल. ओके, आपण फॉर लूप्स मध्ये पण हा टॉपिक बघणार आहे. तर आउटर लूपचं एक इटरेशन, नंतर इनर लूपचे सगळे इटरेशन्स, परत आउटर लूपची दुसरी इटरेशन, परत इनर लूपचे सगळे इटरेशन्स, अशा प्रकारे कॅरी फॉरवर्ड होईल. क्लिअर? जाऊयात पुढे. Yes, sir. Okay, now one of the most important topics here in list is list comprehension. Okay, लिस्ट बनवण्याचा शॉर्टकट मार्ग म्हणजे लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन. ओके, ज्यावेळेस तुमच्याकडे एकच एक्सप्रेशन असतं त्यावेळेस तुम्ही लिस्ट कशी तयार करायची. ओके, याने तुमचे 4-5 लाईनचा कोड वाचतो. त्यामुळे लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शनचं चांगलं प्रॅक्टिस करा आणि लक्ष द्या. So when to use list comprehension? When we have only one expression. Okay, and list comprehension has a shorter syntax. What is the syntax? जी काही नवीन लिस्ट बनवायची आहे त्या लिस्टचं नाव द्या. न्यू लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे काही एक्सप्रेशन असेल ते एक्सप्रेशन टाका आणि नंतर फॉर लूपचा सिंटॅक्स. ओके, फॉर आय इन ओल्ड लिस्ट, जे काय ओल्ड लिस्ट पासून तुम्ही बनवणार आहे किंवा रेंज पासून बनवणार किंवा कशापासून बनवणार आहे तो सिंटॅक्स. इतका सिंपल सिंटॅक्स आहे. ओके, एक एक्झाम्पल बघूया आपण. ही माझी लिस्ट आहे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, आणि मला काय करायचंय तर हे जे एलिमेंट्स आहेत यातल्या प्रत्येक एलिमेंटला स्क्वेअर करायचंय अशी लिस्ट मला तयार करायची. ओके, यांच्या स्क्वेअरची लिस्ट लेट्स से, म्हणजे माझं जे आउटपुट असेल ना ते असं यायला हवं. 1 4 9 16 24 36 49 64 81. ओके, यातल्या प्रत्येक एलिमेंटचा स्क्वेअर, 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर 4, 3 चा स्क्वेअर 9 अँड सो ऑन. ओके, सो कन्व्हेन्शनल मेथड आधी बघू आणि मग लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन. ओके, कन्व्हेन्शनल मेथड कशी आहे म्हणजे 4-5 लाईनचा प्रोग्राम तो कसा होतो. तर तुम्ही काय कराल, एक नल लिस्ट आधी घ्याल, स्क्वेअर लिस्ट. ओके, आणि जुन्या लिस्ट वरती फॉर लूप चालवाल, फॉर आय इन लिस्ट 1, नंतर एक व्हेरिएबल घेणार स्क्वेअर नावाचा, sq इक्वल्स टू आय इंटू आय. इथं तुमचं एक्सप्रेशन आहे हे. ओके, आपल्याला काय पाहिजे, एलिमेंट स्क्वेअर करून पाहिजे. सो एक एलिमेंट मी फेच केला, त्याचा स्क्वेअर केला आणि तो स्क्वेअर कुठे अपेंड केलाय, स्क्वेअर लिस्ट मध्ये. स्क्वेअर लिस्ट डॉट अपेंड स्क्वेअर. ओके, किंवा हे पण तुम्हाला जर लाईन अवॉइड करायची असेल तर इथे डायरेक्ट आय इंटू आय पण तुम्ही अपेंड करू शकता. आणि नंतर स्क्वेअर लिस्ट प्रिंट केली आहे. हे आउटपुट समजली कन्व्हेन्शनल मेथड. Yes, sir. आणि दुसरी मेथड
लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन. एकाच लाईन मध्ये प्रोग्राम कसा होतो बघा. स्क्वेअर लिस्ट, मी नवीन लिस्टचं नाव घेतलंय, सिंटॅक्स आठवा, इक्वल्स टू, आणि स्क्वेअर मध्ये काय टाकलंय अगोदर एक्सप्रेशन. काय आहे एक्सप्रेशन? आय इंटू आय, म्हणजे मला स्क्वेअर हवा एलिमेंटचा, राईट. सो आय विल मेक आय इंटू आय फॉर आय इन ओल्ड लिस्ट म्हणजे लिस्ट 1 and just print the list. याला म्हणायचं लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन, शॉर्टकट मेथड. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Similarly, you can apply it for cube also. Okay. सेम सिंटॅक्स येईल, फक्त काय चेंज होईल? एक्सप्रेशन चेंज होईल. क्यूब पाहिजे ना, आय इंटू आय इंटू आय. Okay. You'll get the cubes. These are the cubes. List of cubes. समजलंय? Yes, sir. Then count function is also similar. ओके. एखादा आयटम तुम्हाला त्याचा काउंट काढायचा असेल ना, जसं स्ट्रिंग मध्ये आहे तसंच आहे. ही माझी लिस्ट आहे 1 2 3 4 5 6 7, हे त्यातले एलिमेंट्स, आणि मला काउंट काढायचा आहे. या 3 चा काउंट किती आहे या लिस्ट मध्ये? किती 3 आहेत? एकच 3 आहे. ओके. किंवा ही माझी लिस्ट आहे 1 2 3 2 2 5 6 4 2 8. ओके. आता याच्यामध्ये 2 चा काउंट जास्त आहे, मला जर तो 2 चा काउंट पाहिजे असेल तर मी सिंटॅक्स असा यूज करेल, l डॉट काउंट ऑफ 2. किती आहे 2? 4. ओके. अंडरस्टूड हाऊ टू यूज काउंट? Yes, sir. Yes. And the last function of list is index. Okay, this is also very similar to string. एखाद्या आयटमची इंडेक्स तुम्हाला पाहिजे असेल तर you can use this function. Okay, for example, ही माझी लिस्ट आहे 1 2 3 2 2 5 6 4 2 8. यातलं मला 5 ची इंडेक्स पाहिजे. ओके, हा जो 5 आहे इथे, याची इंडेक्स मला पाहिजे, तर आय विल यूज दिस सिंटॅक्स l डॉट इंडेक्स ऑफ 5. त्याची इंडेक्स आहे 5. इथे काउंट करून बघा, 0 1 2 3 4 5. ओके. 8 ची इंडेक्स पाहिजे, I will get index of 8 as 9. Understood? Suppose I enter l dot index of 10. What will be output of this? 10 आहे का लिस्ट मध्ये? मग आउटपुट काय आहे? What will be the output? It will throw error, right? Because 10 is not present in the list. Okay, जो प्रेझेंटच नाहीये त्याची इंडेक्स कसा देईल? Okay, it will throw error. Okay, understood? Yes, sir. Okay, this was the end of list topic. Okay, काही शंका याच्यामध्ये? Anything that you didn't understand or any doubt?